ആത്മദർപ്പനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഗുരുജി നമ്മളോട് റിതം ഓഫ് ലൈഫും ബാലൻസിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിവോ നോളജ് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഗുരുജി, ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്ന ഒരു സേയിങ് ഉണ്ട്: എ മാൻ ഹു ഈറ്റ്സ് വൺസ് എ ഡേ ഈസ് എ യോഗി, ട്വൈസ് എ ഡേ ഈസ് എ ഭോഗി, ത്രൈസ് എ ഡേ ഈസ് എ രോഗി. എന്താ ഇതിൽ വല്ല സത്യം ഉണ്ടാവും? പിന്നെ സത്യം ഉള്ളൂ അതിൽ. ബിക്കോസ് one meal a day we call a yogi, as you said. Second is bhogi, you loves food, eat food. Third is you become diseased, you become a rogi if you eat 3 times in a day when you're not required to eat. Yes. Fourth is there's one more thing called. Okay. Fourth is you become a drohi. Why? Sorry. Because you're eating others' food. There are so many people suffering. So, it depends on, again, activity. അത് ആഹാരത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ആഹാരം, അല്ലാണ്ട് ടൈം വെച്ചിട്ടല്ല. When you have exerted physically, you require physical food. But if you're a person sitting in the office and not exerting physically much, you don't require to eat that much food. ഞങ്ങള് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. In the car, when you're just short drives, you don't have to have full tank. It decides. You understood? ശരിയാ. When you require, you put. നല്ല റിസർവിൽ വെക്കണ്ടേ ഗുരുജി? അത് മാത്രല്ല, സമ്മറിൽ ഞങ്ങൾ പറയും don't fill the tank fully. പൊട്ടിക്കളയും. അതേപോലെ ലേണിംഗ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് മാനേജ് യുവർ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് യുവർ ഫുഡ് ഷുഡ് ബി ദ ഇന്റലിജൻസ് ദാറ്റ് യു ഗെയിൻ rather than putting a stipulation on food or time or diet. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുജി ഇപ്പൊ ഇക്കാലത്ത് പലർക്കും ക്യാൻസർ ഉണ്ട്, BP ഉണ്ട്, ഷുഗർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഈ ഫുഡിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വർക്ക് ആണോ, സ്ട്രെസ് ആണോ? ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളെല്ലാം സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആണ്. പക്ഷെ ഈ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഒരുമാതിരി വരുന്നത്. സ്ട്രെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ ഇൻഎബിലിറ്റി, the incapacity to face a person or a situation or circumstance is called stress. അല്ലാണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇപ്പൊ ഹൗസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ, ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് is an office. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there is no substance as stress. It is the inability to face a situation or a person or circumstance that makes it stress. അപ്പം if you can improvise on your own potentiality, empower yourself on the knowledge of how to tackle issues, these are all called challenges and solutions to upgrade your life. It is not to be stressed and burdening your life. So these are all because of ignorance, as we discussed. Ignorance makes you diseased. We say, I lose my easiness of functioning, or I am not in ease, then I am in dis and ease, diseases manifest. Very nice. That's the beauty of it. So if you are knowledgeable on food, what is good for you, your body will ask you if you are really listening to the body. But many of time we are not listening to our body in any way. Nothing we take care. When you are eating, we are in a meeting. Seriya, that's true. You understand? Seriya. All the meetings today is with eating. So when you're eating, your mind is with the talking. So naturally, sufficient saliva doesn't secrete. You'll have 3 friends as sure. What is it? Sure. Acidity, indigestion, constipation will be a regular friend. So this is where knowledge on nutrition, knowledge on how to eat your food, in other words, lifestyle management. That's why even diabetes, for example, it is not a disease as we think. It's a wrong lifestyles that has been adopted and adapted over a period of time where habits are conditioned. Then your only solution is tablets. But if you can reverse the process, automatically imbalances can be set right and you can come back to the rhythm of your life. അപ്പൊ ഗുരുജി, ഇക്കാലത്തെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പിസ്സ, ബർഗർ, ഇങ്ങനത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ ഇഷ്ടം.
ഗുരുജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവരോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയോ? ഞാൻ ഒന്നും പറയൂല. I'll give them the facts of food. Because there are 3 types of food. We call it as static food, mutative food, and sentient diet. What is static food? 9 centimeter, fantastic taste. 160 centimeter in problem. You understood? Next is, it never gives you anything for the body nor the mind. It destroys your systems. Second is mutative food. Mutative food is what? It helps the body for all the non-veg we take. It helps. Proteins, vitamins, whatever you require, you get. But it's not good for the mind. Because your mind gets agitated, disturbed because of the intake of the food. Why? Every cell of the food that you take is made up of metazoic and protozoic cells, and each and every cell has a mind. This cumulative effect of the food has an impact on the personality of the person. That's why instinctive food, you start operating instinctively and you shout and yell without thinking. Then the next moment, what happens? You've already shouted. Now you don't want to say sorry. Why I should say sorry? I have done everything for them. Why I should say sorry? You become like this and they become like this, and there's problems in the household. That's why mutative food is good for body but not good for the mind. Sentient food is good for the body and the mind. So understanding about this has a great impact. Nutrition plays a very major role in our wellness, happiness, relationship and whatnot. എന്നോട് ഒരിക്കലൊരു റഷ്യൻ ആള് പറഞ്ഞു, യോഗയിൽ പറയും ഡ്രിങ്ക് 8 glasses of water എന്ന്. പക്ഷെ അവര് പറയും റഷ്യയിൽ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടും, ബിക്കോസ് -10 degrees ആണ്. The thing is, every country, every place, we have to understand where we are and modulate by intelligence. That's why we human beings have intelligence. We need not be following anything blindly. ഇപ്പൊ ഗുരുജി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു നോളജ് വേണം, വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് റോങ്, ആൻഡ് എല്ലാം ഒരു ബാലൻസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്കെ അല്ലേ? Exactly, it should be okay. And that's how we human beings can evolve. That's why we have something called manana, power of discrimination in a human being. It's not there in animals. This, if you realize, naturally ഞങ്ങളെ മനന ഉപയോഗിക്കണം. This is rhythm of life എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ. Oh yes. Thank you, teacher. Thank you, Guruji.